My name is Sandy. As a teacher, as an engineer, as a mom, I like so much this workshop. It's very interesting for the new generation. For the future, it's very important because they have to know how all machine works, how everything around us works, how to profit from the sun, how to take energy from the wind. It's so important for our kids, for the new generation, and also for us as a teachers. It's very creative. I'm an engineer and I was very concentrated to build what we have to build, so it was very interesting. أنا معلمة لغة عربية بمدرسة يغيشة مانوكيان، واليوم مبسوطة كتير إنه نحن كمان شاركنا بهالبرنامج الجديد يلي بدها تتبعه مدرستنا للسنة الجاية. هلأ نحن خضعنا لدورة تدريبية وشفنا إنه هذا الشيء كتير ممتع ومسلي وبذات الوقت مفيد لأولادنا ولطلابنا. Բարև, ես ասկային Yeghishe Manoukiani հայրենի ուսուցչուհիներն եմ։ Այսօր եկած ենք ռոբոտիկսի ծրագրամին ծրագրին հետևելու, շատ ուրախ ենք, որ մեր վարժարանն այս ծրագրին մաս պիտի կազմի եւ մեր բզդիկները պիտի ավելի ծանոթանան այս ծրագրին։ Բավական հետաքրքրական էր առաջին փորձը, որ միասին կատարեցինք։ Հավատանք, որ աստիճա մեր զավակներուն, մեր աշակերտներուն բավական է եւ հուսանք մեր աշակերտներն այս ծրագրով հաջողություններու հասնին եւ այս ծրագիրը շարունակվի մեր վարժարանի մեջ։ We are at YMCA school. YMCA will be integrating this engineers class solution next year, and today we are doing the orientation day for the teachers, for them to know what is happening in the school. It's not important to have the solution in the school without drawing awareness among the teachers. So we have today the Arabic teacher, English teacher, geography, the history, everyone is involved to know what will happen in the school next year. It's very important to make cross-curriculum activity once we are integrating STEM solution in the school. It's not about science, it's not about technology, it's about a full comprehensive program for them to understand what will go around next year. So they have a mission today. They are too busy. They are working in team. We can see the collaboration. We can see the communication for them to solve a problem. And this is, the fun and the good about STEM solutions in school. And it's about the new learning environment where the students have a new, platform to excel, to be creative, to be innovative, and to collaborate together.